What is up, YouTube? And today we are back with another stream. We will be continuing the Centennial case, a Shijima story. We'll be continuing this game, and the question of this stream is who poisoned the head of the Shijimas? Who poisoned him? So with our last case, we had cracked it open. The housekeeper had killed the whatchamacallit, the detective. So yeah, so we locked her in the storage room. Sorry, I entered her block scene chat. Okay, so that was a little weird. But let me start sharing everything. Sorry, chat. I'm just sharing the screen.まだ来ない。医者も警察も。他に手はないのかな。病院にもう一度電話してきましょうか。ヘリとか緊急手段でないか。
玄関の呼び鈴をしたんですけど、どなたも出てこられなくて。お電話いただいた桐生恵と申します。やっと来てくださったわ。こちらへどうぞ。下では大丈夫でした。それが大変で、私が道を通り過ぎた後に事故があったみたいです。巻き込まれなかったのは幸いでした。それより患者さんの様子はどうですか？今寝かせてるんですけど辛そうで。先生お願いします。はい、失礼します。私も気になるから付き添ってくるわ。弥生さんはなんであんな手の込んだトリックを使ったんですかね。他にも方法ある気がするけど。毒を仕込んだのも弥生さんなのかな。だとすると赤椿は弥生さん。赤椿、100年前にも存在した志島家を狙う何者か。仮にそんな人がいたとして、それが弥生さん？そうなんだろうか。多分弥生さんは赤椿ではないと思います。どうして？Okay, sorry, I did mute. But what's good, Drizzy? How are you? Yayoi doesn't leave the estate. Yayoi is a living housekeeper at the Shijima estate. That is true, too. She has ingredients delivered weekly from shops downhill. It seems that she doesn't leave the estate. I'm doing good. How about you? I'm good, thank you. The red Camilla was still fresh. The red Camilla Nishimari found at the entrance was still fresh. Someone probably prepared it recently. The red Camilla was brought in from the outside. The red Camilla was brought in from the outside. Takahiko said no Camillas are grown on the estate. The red Camilla must have been brought in from the outside. This is actually very hard to conclude because I would assume that she isn't it because of the fact that she doesn't leave the estate. But at the same time, you know, it's like she got because she have her groceries delivered, somebody could just put it in the groceries. So it's like
I'm not sure which one to pick, chat. What do y'all think? Why isn't Yayoi the Scarlet Camilla? Is it because the Red Camilla was still fresh? Someone prepared it recently. The Red Camilla was brought in from the outside. Only the Shijimas know about the Scarlet Camilla, or Yayoi doesn't leave the estate. Yo, what's good, Jaden? How are you, my boy? Hmm. I'm gonna go with she doesn't leave the estate. 弥生さんは住み込みで働いている、そう陽子さんが言っていました。だとしたら弥生さんはこの屋敷から出ていないということです。ああ、それで草刈さんによるとこの家に椿はない。つまり椿を用意するにはこの屋敷の外に行かなければならない。屋敷を出ていない弥生さんに椿を用意することはできません。誰かに届けてもらうっていう手はないのかな。屋敷の主でない弥生さんが荷物を受け取れるとしたら、週に一度の食料品配達に混ぜてもらうしかありません。前に届いたのは3日前だと言ってました。それに生鮮食品に混ぜて椿を届けてもらうというのは不自然です。なるほどな。それに毒殺なんてお茶を運んできた弥生さんが真っ先に疑われるに決まってます。一方でそういう単純な方法を使いながらもう一方の探偵殺しで凝ったトリックを使うのは一貫性がないと思いませんか。確かに。となると赤椿と弥生さんは全くの別なのか。Yep. So we have a different なんで殺した murderer. んだ。動機がわからないとなんか釈然としないな。あの探偵を殺害したのは彼のせいで大切な人を失ったからだって言ってましたけど。So Yayoi lost somebody dear to her because of the detective. あの桐生という医者はやはりヒ素を飲んだんじゃないかって言ってた。じゃああの探偵の推測は合ってたのか。でもさすがに解毒剤は持ってきてないって。 But didn't they say arsenic have a odor to it? とりあえずは陽子さんとあかりさんが付き添ってくれてるみたい。ただ何度も上事かのように言ってた。医者なんかいらないって。相変わらず身勝手な人だ。昔から家族の気持ちなんてこれっぽっちも分かってない。お前母さんが死んだ時だって親父が治療をやめなければ。今さらそんなこと言ってどうなる。いや分かってるよ。蒸し返したところで母さんは生き返るわけじゃない。でも Yeah, arsenic is detectable. Yeah, so somebody's lying. The doctor and the detective were ちょっ lying. と和永兄さん。好きにしろ。 Yeah, the doctor and the detective were lying. 医者なんかいらない。どういう意味だろう。あの白骨死体のこともまだ手をつけられてすらいない。弥生さんが隠していることを全て聞き出さないと。そこに糸口がある気がします。
どうしました？すみません。奥様から弥生さんに毛布と一緒に荷物も持って行ってやると言われましてお持ちしたんですがね、今さっき彼女の部屋にこれが落ちてまして、どなた Is it か still ご the 自 murder 身 of the detective? Nah, we finished that じゃ助かりま last す。stream. We're past that now. We found the murderer for of the detective. 文芸世界かなり古いものですね。 It was the housekeeper who 発 killed the 行は detective, Jaden. 1973年。50年近く前だな。なんでそんなものを。しかも相当読み込んでるみたい。これ見て、登場人物の名前志島良栄って。親父？なんで良栄さんの名前が。書いている人はいる。 How are you, Jaden? 知らない人ですね。観光は昭和48年ってことは親父が20歳になったばかり Okay, so 1973. ちょっと待って、こっちの登場人物。女水。ミイラ事件にも出てきていた。50年前に良栄さんと女水に接点があった。弥生さんはなんでこの本を持っていたんだろう。ここに彼女の動機につながるものがあるかも。私読んでみます。分かった。俺は親父の様子を見てくるよ。はい。All right, looks like we're about to play a story from 19, I think they said 73 or 76. 1972年10月、ナイトクラブ赤椿で起こったあの事件につ Rumors い are て flying about a murder 世間では at the Scarlet 様々 Camilla な噂が流れ nightclub. ております。そこには語られざる真実がありました。私はその一部始終を目撃した I もの was a です。 witness to everything that day. あの時の自らの判断が正しかったのか、未だ分からずにおります。どうか皆様にこのお話の是非を伺いたく筆を取りました。サーヤと呼ばれる歌姫はいつまでも変わらない美貌と華麗な歌声で人々を魅了していました。それは不老と噂されるほど。彼女の熱烈なファンだった私は一月前、彼女の歌うナイトクラブ赤椿に勤め始めました。 So far it seems like Yayoi is EO. But Jaden, I did ask you how are you today. I hope you've been good. I hope your day was good. So, but yeah, we're going to continue. 彼女が引退する噂を耳にし、どうしても彼女の近くで仕事をしたかったのです。The fateful elegy. すごい。レコードで聞くのと全く同じ。 She sounds like the recording. Rehearsal's over. So EO is Yayoi. Seems like. あと1時間か。素敵な歌声でした。あら、イオさん聞いてたの？本当にやめちゃうんですか？続けてほしいです。惜しまれるくらいがちょうどいいのよ。それにあなたみたいに思ってくれる人ばかりじゃないし。え？あ、いえ、忘れてちょうだい。さて、準備しないと。あなたも頑張ってね。
Okay, so she was gonna quit singing. Why? She had a beautiful voice. I was saying I was good, and how was your day? My day was good, thank you. 何 Kanako? ぼさっとしてんだ。そんなとこ突っ立ってないでサイヤのメイクの手伝いでもしろ。それならもう済みました。冗談すんじゃねえよ。 Oh! だったら何でもいいから仕事しろよバカ野郎。はい。オーナーはいつも以上にピリピリしてる。尾藤さん、さやさんがちょっと元気ないみたいなんですけど。ああ、気にすることはないよ。え？人並みじゃないってのはそれだけで人から恨まれたりするもんだからな。ほら彼女昔から不老の歌姫って呼ばれてるだろ。 The Eternal Diva for years now. 私聞いたことがあります。さやさんは人魚の肉でも食べたんじゃないかって噂があるって。人魚なんかじゃない。彼女が若くいられるのはもっと別な秘密があるのさ。秘密？さあそろそろ開店時間だ。互いに持ち場で頑張ろうぜ。あの人は誰だろう。それにあの席キャンドル消えてる。いやちゃん。リナさん、リナちょっといいですか？何？怪しいお客さんが入り込んでます。あそこに。私も気になってさっきから見張ってたの。なんか怪しいよね。それよりあっちのテーブルついてもらえる？はい。気をつけてね。あの客さっき勝手にステージに上がってたんだから、私が引きずり下ろしたのよ。とっとと追い出せばいいのに、なんだかいい家の御曹司みたいだから無限にできないんだってさ。行ってきます。お客様、ようこそ赤椿へ。イオと申します。Oh, that's the head of the Shijimas. 亮也だ。りょうやさん、さやさんのステージを見にいらしたんですか？見に来たというよりか So I guess Saya is the singer. と言った方が正しい。赤椿。え？この店の名前の赤椿というのはどういう由来なんだ？あ、ヤオビクニってご存知ですか？不老伝説か。800年生きたという伝説の女性。その人が赤い椿を持って全国を回っていたという話から取ったそうなんです。いつまでも若い女性が集まる場所。 Oh, I missed that. Did it automatically pick it up for me? この店にも不老の歌姫がいると聞い That's what I get, because I was looking た down. か。ええ、お店の由来にあやかってそんな風に呼んでいますけれど、それも大げさじゃないくらいサーヤさんの美貌と歌声はちっとも変わらないんです。君はおとぎ話を信じるか？おとぎ話？ Fairy こ tales. んな話がある。日本には時軸という不老の果実があり、それを代々受け継いでいる一族がいた。だが不老の果実は100年に一度しか実をつけない。不老になれる人間は100年にたった一人だ。その実を欲して狙う者たちもいるだろう。君ならそんな果実をどうする？おとぎ話ですよね。どうする？いえ、
私には。あなたはどうです？永遠の命が欲しい？いや。ねえ、もう私欲しい。だってさやちゃんみたいにいつまでもおかしくいたい。Why she smacking him like that? 一番長生きする価値がある人が食べたらいいんじゃないですか？うん。その一族はそうは考えなかった。最も長生きする価値のない人間にそれを与えたんだ。どうして？不老の果実を最も生かす方法は、それを食べた人間を研究することだ。そこから不老のメカニズムを探ることができれば、たった一つの果実から万人のための成果を得ることができる。We know we just talked about the agelessness, but they being studied on? つまり実験台ってことですか？そう。ただただ一族の実験台として生き続けること。そうした人生を強いても構わないと判断を下された人間がその果実を与えられたんだ。そんなの悲しすぎます。仮にその研究自体に価値があったとしても、誰かの幸せを犠牲にしていいわけないというより許されないことだと思います。そっか。確かにそうだよな。そうだよな。ちょっと飲みすぎですよ。 That nigga drinking his lights out. イオさん呼ばれてしまいまして、こちらの子を代わりに。 So I don't think Yayoi is Io. I think Yayoi is the stranger. なら Or the girl that he asked. かしこまりました。失礼します。 I was just going off by looks. If I'm being for real. 私はどちらの席に？いや、楽屋に来てくれ。Her dress is torn up. ひどい。これは一体。今朝届いたばかりの。 So let's take a moment to look at relations real quick. So we have the nightclub owner, which is Motoki. We have me, I'm playing as Io, who's the hostess. We have Saya, who's the singer. Her protege is Kanako. We have the stage manager, Buntaro Bito. We have the head hostess, Rina. The detective is Josui Kusaki. And then we have, the medical student, Ryoi Shijima. So, okay, so we have Saya is the singer, and her protege is Kanako. Or Kaneko. Okay, the stage manager is Bontaro, and then the nightclub owner is Motoki. ダイヤのドレスだ。他の衣装と一緒に吊るしておいたんだが、ちょっと目を離したらこんなことに。なんで？実は Someone's been harassing Saya for several months. Oh, so that's why she's quitting. サーヤさんが？最初はステージを降りろという一 At 通の first, it was just so that I wanted to get off the stage, but then it started. カミソリの刃や動物の死体が入れられたり。半月ぐらい前、サヤが稽古を休んだことあったろう。ええ、確か風邪をひいたって。実は Somebody's been 彼 threatening 女が使って Saya. いる水筒に殺菌剤が入ってたんだ。 Okay, but it makes it easier to keep track. Glad they added that. Yeah, I'm glad they did too. Somebody put disinfectant in her water bottle. お休みから復帰した後、サーヤさんがお箱を歌わなくなったからどうしたんだろうって思ってたんです。 How was murdered? Are you saying who was murdered? Are you saying who was murdered? Is that what you're trying to say? Like for this new story in this nightclub? We haven't gotten to that yet. Sorry, I feel like the game, like the audio is a little loud, so I might pause it sometimes to speak. Yeah, right now we don't know who died yet. We don't know. ごめんね。
みんなには脅されてたこと内緒にしてた。心配させたくなくて。 Okay, so she didn't tell すいませ anybody. んでした。それで引退を。あの日はいつものお茶じゃなくてコーヒーを入れてたから。 So wait, who's the detective she was mad at? Wasn't the detective she was mad at last name like Nishimari or something? Let me see. I don't see a Nishimari. Yeah, I don't see a Nishimari. But okay, let's keep going. 匂いに気づかなかったのよ。 Yeah, okay. 普段やらないことをやるとろくな目に遭わないわね。君には今日いっぱい彼女についていてほしい。さやに万が一のことが起きないように。私がオーナーにお願いしたのよ。あなたが一番信頼できるって。幸い君は新入りだから指名も少ない。すまないが今日一日さやのことを見ていてくれ。サーヤさんのラストステージ、絶対に無事に終わらせる。サーヤさん、大丈夫ですか？かな子。ひどい。どうしてこんな。大丈夫だ。ドレスは私が調達してくる。前に私がボツにしたやつあっただろう。まだ仕立て屋のところにあったはずだ。ああ、あれなら。いやでもな。何か気にしすぎだな。とにかく私が衣装を調達してくる。でもサーヤさんの出番まであと30分しかないんですよ。その間ステージどうするんですか？私じゃダメですか？あ？私がつなぎをやります。私に歌わせてください。ダメよ。それじゃステージに穴が開いちゃう。勘違いしないで。この脅迫者は私のことを狙ってる。何をするかわからない人なのよ。もしあなたの身に何かあったら。でも私が今までどれだけ危険な目に遭ってきたのか知ってるの？水筒のコーヒーに殺菌剤が入ってたんですよね。 How does she know that? それにカミソリの刃が送られたり。 How does she know that? She just said she didn't tell nobody. だとしても。かな子、あなた。だからこそここで屈したらいけないんじゃないですか？ She just said she didn't tell nobody that. 脅迫はこの店に対する攻撃と一緒です。 And the club owner told me that they put disinfectant in her coffee. She didn't tell me that. That's pretty sus. It seems like she's the person sending her the death threats. But ステージに立てるせっかくのチャンスだし応援したい。私客席をしっかり見ておきますよ。もし変なことしそうな客がいたらとっ捕まえてやりますよ。イオさん、ありがとう。急な話で悪いけどお願いね。はい。今日私は必ずステージで歌ってみせる。それまであなたが持たせるのよ。今までサーヤさんに教えていただいた。 hey yo, I think it was the mummy. ありがとう。 Really, Jaden? hey yo, like Jaden and this mummy. See the mummy come after you. じゃあ行ってくる。いいよ。さやから絶対に目を離さないでくれよ。はい。サーヤさん、こんなところにいて大丈夫なんですか？いいのよ。ここにいれば私だって分かる人はいないでしょう。それに新しいドレスが来るまでやることもないし。でもこの中に脅迫者がいるのかしら。
Wait. 私客席をサーヤさん、こんなところにいて大丈夫なんですか？ Hey, yo, hell nah. ここにいれば私だって分かる人はいないでしょう。それに新しいドレスが来るまでやることもないし。でもこの中に脅迫者がいるのかしら。心当たりはないんですか？そんなのいくらでもあるわよ。昔は若く見られるのっていいことばかりだと思ってたけど、大変よ。妬まれるんだから。それなのに期待には応えなくちゃいけない。私ね、思うの。何をですか？背伸びして美しくあろうとしても妬まれる。しかも時の流れには勝てない。みんなの期待に応えるには美しいうちに舞台からいなく To なる leave the しかないんじ stage ゃ while ない my か。 beauty is intact. Sounds like she's in quite the predicament. 今の姿のままみんなの記憶の中で生きられる。脅迫者もそう伝えてるのよ。サーヤさん、私はサーヤさんの歌に支えられてきました。大げさね。本当です。私救われたんです。自分で歌うことは叶わないけれど、サーヤさんの歌に。ありがとう。だったらなおさら負けてられないわ。今日のステージ絶対に立たないと。I like that transition. That was very fluid. A very fluid transition. 大変お待たせいたしました。永遠の若さと美しさを持 Ladies つ and フロー gentlemen, の歌 the 姫 princess is here. The era に this 先立ちまし beat て is. とっておきのプログラムをご用意いたしました。赤椿の時代を担う若き歌姫をお披露目するといたしましょう。かな子。かなこさんも素敵。でも本当にこれでよかったのかな。よかったのよ。サーヤさん。トラブルかしら。Okay, something was wrong with the mic. What's going on? Shijimas. ステージは中止となり、関係のない客は退出させられました。そしてマイクの裏に毒針が仕掛けられている。 Poison needles at the base of the 毒 mic. を塗り込んだ針をテープに貼り付け Small needles covered with poison were taped to マイ it, クを握ると so anyone who gripped it would have got pierced. よく見なければ気づけないくらいの小さな Oh, 凶器。 those are very small このマイ needles. クいつも使うんですか？あ、私が呼んだ探偵だ。
この人が探偵？ダンサーの間違いじゃなくて？こう見えて上水さんは過去にいくつもの難事件を解決に導いている。あらかじめ例の脅迫者を見つけてほしいとお願いしていたんだよ。やめてください。そんなに凄腕の探偵ならさっさと犯人を見つけてちょうだいな。そのつもりです。亡くなった人のためにできるのはただ真実を見つけることだけですから。ではもう一度お聞きします。このマイクはいつも使うものですか？そっちは予備のマイクだ。めったに使わない。 Okay, that's the ただ spare 2 mic. 人で歌うこともあるからね。一応日産につなげた状態で The spare mic is rarely used, okay? かなこさんはマイクを交換していましたね。それがそっちが本番用のマイクだ。 The main microphone was fucking up. 予備のマイクと同じ製品ですね。壊れてるよ。確かですか？ついさっき確認したんだ。案外壊れやすいもんでね。水をかけたり床に落としたりすると一発で壊れることもある。いつから故障しているんですか？リハーサルの時までは普通に使えていたはずですけど。確かにリハーサルの時はサーヤさんの歌声がちゃんと聞こえていました。なるほど。そうするとリハーサル終了後から本番までの間に犯人がマイクを壊した可能性がある。犯人は予備のマイクに毒針を仕込んだ。その上で本番用のマイクを故障させ、そして被害者の手元に毒針を仕込んだマイクを送り込んだ。So it seems like a very elaborate plan. そもそも犯人はなぜステージの上で彼女を殺そうと考えたのか。かなこさんを絶対に止めるべきだった。本当はこのステージに私が立つ予定だったんです。もしかしたら彼女は私の代わりに殺されたのかもしれない。かなこさんとあなたのご関係は？かなこは私の教え子のようなもので、歌姫になりたいと言って半年前に入ってきたんです。それからずっと私が面倒を見てきたのに。それなのに。早くあの子の敵を取ってやってよ。上水さん、私も犯人を突き止めたいんです。協力させてください。君が？私ならこのナイトクラブの人たちに顔が利きます。私と一緒の方が調査しやすいと思うんです。役に立つことを期待してるよ。こうして私はこの探偵と共に事件の捜査に乗り出したのでした。機材チェック。リハーサル前にサーヤと2人でちゃんとやったよ。ほら、この前のステージでオーナーに怒られただろ。この前もマイクの音が飛びましたよね。すぐに戻ったけど。ケーブルが緩くてよく抜けちゃうんだよ。だから今日の機材チェックでもミキサーにちゃんとつながってることを確認した。それは間違いない。みんなにも触るなって言ってある。そういえば今日のリハーサルスタッフ立ち入り禁止でしたよね。どうしていつもと違ったんですか？それはサーヤに何かあったらいけないから念には念を入れろってオーナーに頼まれてたんだ。オーナーは私たちスタッフを疑ってたのかな。リハーサルの時に場内にいたのはあなたとサーヤさんだけですか？そうだけど何が聞きたいんだあんた。マイクが壊れたのはリハーサルの終了後から本番までの間だとすると、サーヤさんもマイクを壊したことになる。ちょっと上水さん、残念ながらそれはない。機材チェック中もリハーサルも俺が見てたから。
そんなことしたらわかるはずだ。そうですか。わかりました。ステージに勝手に亮英さんが上がってそれを里奈さんが下ろしたと。やっぱりあんたが犯人だったのね。私はこの盗人を捕まえてたのよ。盗人とは人聞きが悪い。俺は何も盗んでいない。じゃああなたは何をしていたんですか？俺はあの後ただトイレと間違えて、何せ初めての店だ、薄暗いし、そしたらたまたまステージの脇に出て。またうろちょろしてたの？それで事件が起きるまでずっとステージ袖にいたんですか？ My iPad is almost empty, so I can't watch the end of your stream. You got 3% left. 見逃したくない。 It's okay, Jaden. I appreciate you showing up and being here anyway. I feel like I could barely hear myself a little bit, but I said I appreciate it, Jaden. I appreciate you being here now. So. 抱いて聞けばいいじゃない。初めての店だから分からなかったんだよ。私がステージから引きずり下ろした後にまたコソコソ行くなんて絶対怪しいわ。まあ里奈さん、隠さなくてもいいですよ。本当は。サーヤさんを間近で見たかったんですよね。違う。あなたは何の目的でサーヤさんを追ってるんですか？ただのファンとは思えませんけど。言っただろ、確かめに来たって。俺が追ってるのはサーヤじゃない、不老だよ。本物のね。どういう意味ですか？さっき話しただろ、うちは不老とゆかりのある家なんでね。失礼ですが、名字は何とおっしゃいますか？シジマ、シジマ良英だ。で、なんだっけ、今日ステージに上がったかって。はい、一応確認です。リハーサルが終わってすぐに開店してしばらく客の空いて、それから君と楽屋に行ってドレスを受け取りに仕立て屋に行った。で戻ってきたら後の祭りだ。ステージに上がってる暇はなさそうですね。暇なんて、店やっていくのも大変だよ。 Okay, bro. こいつもホニオリゾンのくたびれ儲けだったな。いいドレス。これオーナーがボツにしたやつですよね。いいじゃないですか。まあ悪くないんだが、死に装束みたいだろ。 Huh? That looks like something you'll get buried in. ラストステージにふさわしいドレスだと思うけど。That's an all white dress. そっちが破られてからこいつを急いで調達したんだ。いつ破られたんですか？わからん。今朝届いてちょっと目を離した隙にやられた。いや、私が悪いんだ。いたずらされるのが怖くてね。このドレスがサーヤのものだってことみんなに黙ってたんだ。これがサーヤのだって誰かに伝えてしっかり見張らせておけば。 So nobody knew that was Saya's dress, but somebody knew it was. So there are only 2 people. Oh, hold up. 収穫はあったかな？収穫と言えるかどうか。でもできることはやりました。 All right, I guess we're about to enter the space. 私たちで推理してみよう。はい。All right, so let's get into this space. Who do y'all think did it, chat? Who is the murderer?
重なる脅迫事件。 I feel like we barely got サーヤさんの information. 代わりにステージに立ったかなこさんの命が奪われた。 I 壊され agree. た本番用のマイクと毒針が仕込まれた予備のマイク、これが謎を解く鍵だろう。犯人はなぜ囚人監視のステージ上で殺人を試みたのか。かなこさんのためにもサーヤさんのためにも絶対に犯人を突き止めないと。 Okay, clues about the harasser. Okay. Okay, I guess Saya wouldn't be one of them. Okay, let me look at the symbols. Okay, I'm at the symbols. Don't see anything. Confirm. Okay, I don't think this belongs here. The harasser wanted to get her off. The harasser wanted Saya to quit. The harasser's note told Saya to leave the stage for good. They didn't want her going on stage. Perhaps they wanted to end her career as a singer. That definitely seemed like the goal for a motive. I have no clue yet, but I'm sure we will figure it out. The harasser wanted to push her to do suicide. Someone has been harassing Saya for months. They even left razor blades and dead animals in her makeup kit. Maybe they wanted to traumatize her and push her to commit suicide. Also very reasonable. But it's like nobody else has access to her coffee and makeup kit. But people who work there, so... The harasser didn't like Saya's dress. I did want to point out that only 2 people knew about Saya's dress, chat, which was the manager and Saya herself. Nobody knew that was her dress but them 2. Saya's dress arrived this morning, was torn to pieces later. Perhaps the harasser didn't care for this beautiful dress. What about the manager guy in the green? He's the only person besides the club owner who has access to that. Who are you talking about? Oh, the stage manager? Maybe. Okay, I don't see those symbols anywhere. Let me see. Okay, I found...
Okay. Okay, no. Not that one. Not that one. Not that one. No. Okay. Why? I think it was Rena. Why Rena? Don't. I think she don't like her. Maybe. The harasser was jealous of Saya's enduring beauty. On top of that, she also has a beautiful singing voice. Maybe the harasser was jealous of both sides' looks and voice. Okay, so we know her protege was her successor. So okay, so I'm gonna look for this last symbol because okay, so it's like a pointed tip at the end, or the tip is colored. The harasser wanted to know Saya's secret. I highly doubt that. I think the harasser just wanted her to get over her singing career. Saya looked young. The harasser wanted to know the secret to her youthfulness. Hmm. Okay, let's go to the next one. Who ripped the dress? So, like I said, chat, only two people know about the dress, which was Saya and the manager. Okay, so I can't put Saya there. Let me go to this ending. Mr. Masuda ripped the dress. I don't think he would do that. Why would he fuck? Why would he purposely fuck up his show? He's running a business. He's not about to fuck up his money. So only Mr. Masuda and Saya herself knew the dress was Saya's. No one else could have ripped it. Would have ripped it as an act of harassment. Oh no! Here we go with this shit. Mr. Masuda is the harasser, and he may have ripped her dress. Sorry, I can't talk. Saya ripped the dress. I think Saya ripped it. I think maybe she didn't like it because he did reject her previous dress too. Only Mr. Masuda and Saya herself knew the dress was Saya's. Yeah. Saya didn't care for the dress design to begin with. Saya ripped the dress, making it look like the harasser's work. Okay, it's like... Okay, it's not that one. I'm gonna look for that symbol. I don't think it's this one either. Yeah, it's not. Kanoki, or yeah, Kanako. I guess that's her name. When Saya left the dressing room, Kanako smiled faintly. Was she secretly glad to see Saya suffer? If that's the case, Kanako may have been the one who ripped her dress.
Makes sense. Anything strange about the new dress? Mr. Masuda wanted Saya to go on stage. He went to the tailor's to pick up another dress. He was willing to do whatever to get Saya on stage. If the dress had arrived sooner, Saya might have died instead. Okay. I know they said something like it's pure white. Like he said that it looked like a dress to wear to a funeral or something. So maybe that's why he rejected it. The boss said the dress looks like something to get buried in. Perhaps she wanted to make the harasser wear it. Maybe he killed them and wanted it to look like a... Huh? So I feel like that just indiscriminate. That just low key told us who the harasser is, chat. So Saya is the main seeker, so she's not gonna plot to kill herself. Yeah, I said it was Saya because I think she was jealous. Yeah, what's her name? Kanoko or Kanako is the girl who's jealous. I think that's what he means. The boss is short-tempered. I cannot talk today, chat. I'm so sorry. The boss is short-tempered and disagreeable. Okay, and disagreeable with everyone. But he was never, what? Corside with Saya, the star of the club. I guess that means argumentative. His pent-up frustrations led to him becoming a harasser. I highly doubt it. Like I said, he's owning a business. He's not about to do that. Okay. Why isn't she a possible solution? Or why is she a pick? I'm confused. Josui is the harasser. What? Mr. Persuade. Oh, okay. Who wears a hat like Josui so low over the eyes indoors? Someone trying to go unnoticed, like the harasser, perhaps. No, we know he's the detective. So... let me see. Yeah, they just be saying shit. Exactly. Mr. Beto knows Saya's secret and is the harasser. Mr. Beto seemed to know the secret to Saya's youthfulness. Maybe he was using that knowledge against her. Jaden, get your charger, man. Charge your iPad. Okay, no, that's not that one. Yeah, they just be saying anything. Ryo is the harasser. Ryo was on stage when Kaneko collapsed. True. He must have been there to check on something. No, wait, he was on stage beforehand, wasn't he? Not
not during. Maybe he was looking for something to use against Saya. I could have sworn they said he was on stage before, not during the performance. Rina is the harasser. Yeah, he was caught before. We didn't see him up there when she was falling. He was still drinking. Right. Rina has been calling Ryui the harasser from the start. Maybe she was trying to divert attention so that she wouldn't be suspected of being a harasser. That could be true. Okay, let's look for this last symbol. No. Mr. Masuda put disinfectant in Saya's bottle. Disinfectant was found in Saya's water bottle. The boss could have put it in this could have put in the disinfectant while Saya sang. Mr. Masuda might be harasser. Kanako put disinfectant in Saya's bottle. The day Saya drank the disinfectant, it seems she had coffee in her bottle, not her usual tea. Why did Kanako know this? Exactly. Kanako could be the one who put disinfectant in Saya's bottle. Exactly. I think it's her. I think she is the harasser. Good night, everyone. Gooch Natch. I think that's how you say it. Saya had coffee instead of tea in her water bottle that day. Was coffee put in to mask the smell of the disinfectant? If that's the case, Saya likely put the disinfectant in herself. Bro, they just saying shit. As soon as I tell him to get the charger, he want to say goodnight. Fuck out of here. Alright. Who was the harasser's target? Obviously, Saya. The harasser was targeting Saya. All of the harasser's actions was directed against Saya. There's no doubt the harasser was targeting Saya. Yeah. There's no doubt in my mind that the harasser was targeting her. The harasser thought that by threatening Saya, they could get like what? Kaneko on stage. The harasser's real target may have been Kaneko. Bruh, no, that was not her real target. I'm seeing German in the chat. Why was he irritated? Ryoi went on stage and was bothering others at the club. Since he's from a rich family, the boss couldn't do anything. The boss could have been raging internally. No, because that was before. He was raging before, not after or during. So, that's a possibility that I'm going to knock out. Was annoyed by the harasser.
Yeah, I think he was just annoyed by the harasser, honestly. The harasser was targeting Saya. The boss was annoyed that Saya had to endure harassment. I think that's part of it. Cause it's like, bruh, like, you don't want your star dying on stage in front of everybody at your club, at your business. So was worried about the club's finances. That is true as well. It's obvious that the club is having some financial difficulties. If Saya shows were canceled because of the harasser, business must be affected. So I think that's why business is being affected. Damn, Tweezy, you need to learn German too. Why was Ryui on stage? Like, I'm better with Spanish. Ryui's not just one of Saya's fans. He's not. He's not even a diehard fan. He's an overzealous super fan. Like, what? Ryui got lost looking for the bathroom. I'm better with Spanish. Ryui said he was looking for the bathroom. It was his first time here, so he maybe was telling the truth. Could be true. No, he's not a super fan. He's an overzealous super fan. Overzealous, whatever the fuck they said. Ryui was trying to steal something. Rina called Ryui a thief. False accusation or not, Ryui was indeed found by the stage. He must have been trying to steal some equipment. I find it highly unlikely. I know. If anything, Ryui is looking for the fruit of eternal youth for his family history and stuff. Exactly. Ryui was plotting the next harassment. Ryui knew the rumor about the eternal diva. Maybe he was looking for something to use it against Saya. Chat, give me 1 second. I'm gonna use the bathroom.
Alright, we back, chat. Ryoi knew the rumor about the internal diva. He wanted to confirm whether Sayo truly has eternal youth. Why were there poison needles on the mic? Okay. This doesn't look like the symbol. The killer thought the spare mic was safe. No, the killer purposely sabotaged the main mic. Mr. Vito said that the spare mic is rarely used. Taping tiny needles to it would have been easy. The killer must have thought no one would touch the spare mic, so they attached the needles covertly for some purpose. I don't think that one is the good one. The killer was temporarily hiding the needles. I don't think this one is a good one either. The spare mic is rarely used, we know. It would be dangerous to carry around poisoned needles. True. Would be true. So the killer may have hid them on the spare mic temporarily. That could be true. The mics were switched before the poisoning. The spare mic and the main mic were identical. The killer wanted to attach the poison needles to the main mic, but someone switched the mics before that. After attaching the needles, the killer switched the mics again. Why? The killer mixed up the two mics. The spare mic and the main mic were identical, of course. The killer wanted to attach the poison needles to the main mic, but they got confused and put the needles on the spare mic. Bruh, the main mic should be always on stage. Was Kaneko theft an accident? She obviously didn't know about the poison needles, or she wouldn't have got that mic. Poison needles were attached to the spare mic. Not knowing this, Kaneko went to get the spare mic. That's why she accidentally touched the needles on the mic. Yeah, that one. If anything, plus the main mic got shorted out, ensuring the spare one with the needles would get used exactly. Kaneko touched the poison needles on the spare mic and died. Was she unaware of the needles? No, we can't say for sure. What if Kaneko was the one who attached the poison needles? Commit suicide? For what? Kaneko planned to put the needles on the main mic, but she made a mistake and put them on the spare. That don't even make sense. Kaneko didn't know the needles were poisoned. Kaneko touched poison needles on the spare mic and died. Was she unaware of the needles? No, we can't say for sure.
If Kaneko was the one harassing Saya, then Kaneko may have put needles on the spare mic to harass Saya. Surely she wouldn't use deadly poison for mere harassment. Okay. They had me in the beginning, but lost me at the end. Was the killer really after? The killer was after Kaneko, not Saya. Why did the killer attach poison needles to the spare mic? Suppose Saya and Kaneko were on stage together. Saya would use the main mic and Kaneko would use the spare mic. The killer was trying to murder Kaneko, not Saya. Kaneko was killed unintentionally. The killer murdered Kaneko using poison needles on the mic. They were trying to kill Saya, who should have been on stage. But the plan changed and Kaneko ended up on stage. Perhaps the killer murdered Kaneko unintentionally. When were the poison needles attached? Okay. Needles were attached before the plan changed. The decision to have Kaneko go on stage was made suddenly, and it was. There was no way the killer could have predicted that. The poison needles were attached before that decision. The needles were attached after the plan changed. The decision to have Kaneko go on stage was made suddenly. The killer wanted to murder Kaneko and attach the poison needles after that decision. The needles were attached after Kaneko went on stage. The killer's target was Kaneko. After seeing her go on stage, the killer must have put the poison needles on the spare mic. They had no way of knowing that the main mic was gonna just cut off though. Why did Kaneko say she wanted to go on stage? Shit. Kaneko didn't want to let the harasser win. Kaneko said we can't let the harasser win. When she went on stage in Saya's place, the club must have been a very important place to her. She wanted to perform to fight back against the harasser.
Kaneko wanted to repay Sarah's kindness, or Saya's, not Sarah's, or whatever I said. Kaneko learned a lot from Saya. When she learned that Saya wouldn't be ready in time, she decided to go on stage and repay Saya for all her kindness. So how y'all feeling, chat? Do y'all have any clues to who y'all think it is? Kaneko wanted to be on stage no matter what. Kaneko told Sai that the stage can't be left empty. She wasn't content with just being a singer in training. Kaneko wanted an excuse to go on stage herself. I still think it was the stage manager. Okay. What happened when she went on stage? Kaneko was unfazed when the main mic was broken. Kaneko noticed the main mic was broken and switched it out. She stayed calm despite the sudden mishap. And she did. Kaneko knew the main mic was broken. Kaneko noticed the main mic was broken and switched it out. She must have known the cable comes loose sometimes. Despite that, she immediately went to get the spare. That means she knew the main mic was broken. She didn't know because she wouldn't have sang if the main mic was broken. It was a deadly fast-acting poison. Kaneko collapsed soon after touching the poisoned needles. The poison may have been deadly and fast-acting. I mean, yeah. The stage manager knew the main mic was broken. Mr. Beetle was watching Kaneko from the stage wing. If the mic cable was loose, he should have plugged it back in, but he didn't. Mr. Beetle knew the main mic was broken and wanted Kaneko to get the mic, to go get the spare mic. Okay. The main mic was already broken. The main mic had already been broke for a while. I agree. It was broken for a while. Alright. The killer must have broken it in advance. Yeah, they broke it after all the rehearsals and shit. Why was the main mic broken? The main mic was broken during the sound check. I don't think so. I mean, actually, that could be true. Maybe someone secretly broke it.
Broke the mic during the sound check, but didn't they do another sound check? Because I think he said that the club owner got on his ass about the previous one. Okay, we're not done. The main mic wasn't actually broken. The mic's cable often comes loose. Mr. Beatles said it was broken, but perhaps that wasn't actually true. The harasser broke the main mic. Someone has been harassing Saya for months. The harasser may have broken the main mic to bother her. They wanted Saya to get flustered on stage. Yeah, they said he was there for the rehearsal and sound check. Okay, so that was all of them, right? Just to make sure. Okay. Okay, so let's think about this logically real quick. Let's just talk this out. So someone was harassing Saya, who is the main singer at this nightclub. The harasser wanted her to basically either A, kill herself, or B, quit singing. So we have the harasser. Bam. So who could the harasser be? It could be anybody who works there. Rena, the stage manager, her protege, Kaneko, and the club owner. 4 suspects. So yeah, let's see how this unfolds.さてと、君の考えを教えてくれ。この事件で最も気になるのは何だい? What I find the most unusual is the harasser. I see, of all the mysteries, which do you find the most unusual? Clues about the harasser. What hypothesis can you form from that mystery? The harasser wanted Saya to quit. Someone has been harassing Saya for months. Also, Kaneko took Saya's place on stage and died. It's very likely the harasser was involved. But why were they harassing Saya? It's best to consider the harasser's objective. Your intuition is commendable. Is there anything else you found unusual? So we're going to redo the summary, because there are multiple things I found unusual about this case. Is what happened on stage, I feel like that's kind of clear cut and dry. So that the poison needles, I don't find that intriguing, because obviously, you know, they wanted to kill Saya. After Saya wouldn't quit, they took more extreme measures. So these two aren't really so dire for me. But what is dire is the harasser, the connection to harassment, and not really
Kanako's actions, honestly. So let's do corrections, connection to harassment. The main mystery is why was the main mic broken? What hypothesis can you form from that? I think the harasser broke the main mic. Hanako died after touching the poison needles attached to the spare mic. She used the spare mic because the main mic was malfunctioning. It's important to consider why the main mic was broken. Great reasoning. Are there any other thoughts you'd like to get in order? Mr. Bito. Okay, Kanako is the harasser and Mr. Bito is the murderer. Okay. So I think we can finish this up and get into, accusing everybody. 結論は出たようだね。はい。Okay, so that's a great a great guess. I do agree that Kanako is the harasser, but I don't understand who would be the murderer in this case. Oh, this is very dramatic. Yeah, they make this very dramatic. Hey, yo. すみません、集まっていただいて。なんだよ話って。はい、かなこさんを殺害した犯人について私なりに考えてみました。何か分かったの？聞いてくださいますか？ねえ、あの人は？あのままいていただきます。あの方にも疑いがありますから。ずっと寝言言ってたわよ。知りたくなかった。知らなきゃよかったって。あいつなんか知ってんのか？ He's talking about the coming here. お客さんの中でただ一人ステージに上がっています。マイクに毒針を仕込むのはステージに上がれる人だけができたこと。つまり犯人はあいつも入れてこの中の誰かってことか。サーヤさんは何者かに脅迫されていました。サーヤさんを狙って行われた計画が巡り巡ってかなこさんを死に追い詰めました。それがどのような計画で誰の仕業だったのか。今夜はサーヤさんのラストステージ。脅迫者はサーヤさんが歌うことを絶対に阻止したかった。マイクに毒針を仕込んで。でも毒針がついていたのは予備の方のマイクよ。そうなんです。犯人は普段めったに使われない予備のマイクに毒針を仕込んだ。本番用のマイクが故障しなかったら、かなこが死ぬことはなかったのね。そこが最初の重要な点です。本番用のマイクが壊れていた。これはThe harasser broke the mic. I think it's this one. 本番用のマイクはサーヤさんを付け狙っていた脅迫者によって意図的に壊されたんです。待て、わざわざ本番用のマイクを壊してそれで予備のマイクを使うように仕向けたってわけ？ Yes. 壊さなくてもそもそも本番用のマイクに毒針を仕込めば済む話じゃないの？そうですね。マイクを壊した人と毒針を仕込んだ人が同一人物ならば。どういう意味？まずはっきりさせておきたいのは、本番用のマイクを壊した人、つまりサーヤさんを付け狙っていた脅迫者が一体誰だったのかということです。私が考えた限りにおいてはその人を示す手がかり Who's that は2つ。 person?
まず一つ目はある人の発言です。No, it's not the first one. I don't know which one to choose, actually. I know it's not this one. It's not this one. I would say it's this one. サーヤさん、水筒に殺菌剤が入れられるという事件があったんですよね。うん、半月くらい前。そのことについてかな子さんは水筒のコーヒーに殺菌剤が入っていたと言いました。あの件はみんなに内緒にしていたんだが、サーヤさんとオーナーはこう言っています。実は彼女がいつも使っている水筒に殺菌剤が入ってたんだ。あの日はお茶じゃなくてたまたまコーヒーを入れてたから匂いに気づかなかったのよ。いつもお茶が入っている水筒にどうしてコーヒーが入っていると分かったんでしょうか。脅迫者を特定する証拠。二つ目は Okay, the second clue. Kanako ripped the dress. She wanted to be on stage no matter what. She knew the man mic was broken. Yeah. Let's do this one. かな子さんはどうしてもステージに立ちたかった。脅迫者としての証拠は十分です。確かに彼女はずっとステージに立ちたがっていた。でもそれは歌姫を目指すものなら誰でも当然のことじゃないか。ああ、俺も彼女ががむしゃらってことは知ってたけど、それだけで脅迫者ってのは弱いだろう。決定的な証拠ではないんじゃない？Oh. もう少し考えてみます。She said, let me think about it some more. Alright. It sends me all the way back to the reason. And, I mean, like, I feel like in that case, you can say that because she just said, oh, the stage is going to be empty. Like, okay, we know. Saya-san. She didn't know the main mic was broken. And anybody, that could just be practice. So I'm gonna go with Kanako ripped the dress. かな子さんが脅迫者だった証拠。それはあのドレスを破ったことから But only 2 people knew about that. その証拠はあるの？え？あのドレスがサーヤのものだと知ってるのはサーヤの他に私しかいない。かな子には分からなかったはずだ。じゃああのドレスを破いた犯人はかな子さんじゃない？じゃあ誰が？帰ってもらった方がいいんじゃないか。Well, we know she didn't know the main mic was broken, so it was just the unfazed part. But I feel like anybody can practice to be unfazed that a mic ain't working. Like, that's something that you can be trained to do. But I guess that's not conclusive evidence to me. Actually, none of these choices are conclusive evidence that Kanako is the killer or harasser. Sorry. Saya-san. If I'm being honest. かな子さんはマイクが壊れた時も落ち着いていた。それは彼女が脅迫者だったからです。でもプロならそれくらい当然じゃない？ I agree. 見習いとはいえ彼女にもそのぐらいの教育はしていた。念願の政治だったんだし、なおさら取り乱さないように振る舞うのは自然じゃないか。
それも Okay. そうですが So 考え直します I feel like knowing that the main so it's not Kaneko. No, Kaneko is the harasser. She's definitely the harasser. But they're trying to ask for concrete evidence. And it's like the same can be said for the mic not working. Like she's unfazed by it. Like that's literally the exact same thing. サーヤ Like I don't like this part because this part has too many. All of these cannot be the right. Couldn't be the right one. Because how did she know that the mic was broken? Like of course when she's saying she didn't, her voice wasn't echoing, so she went and got the new mic. But she didn't know. Like of course this is obvious. This is what anybody would do. Like I don't know. I feel like all of these reasons were very flawed. かなこさんはステージで歌おうとした時すぐにマイクを交換しましたちょっとおかしくないですか何がおかしいんだ Exactly. 本番用のマイクはたびたびマイクケーブルがミキサーから抜けるというトラブルが起こっていましたこれは店のみんなが知っていたことああでもケーブルを差し直せば問題ない Oh, yeah, no, them options are 普通に concrete. 復旧 Yeah. を待てばよかったはずですでもかなこさんはすぐに予備のマイクを取りに行きましたなぜなら彼女は本番用のマイクが壊れていて待っても復旧しないことを知っていたからそれってじゃあかな子がマイクを壊したってこと？だと思いますつまりサーヤさんを付け狙っていた脅迫者はかなこさんだったんですかな子なんでそんなこといや待てかな子が脅迫者だったってことは Kaneko was the 彼女がサー harasser. ヤを狙って予備のマイクに毒針を仕込んだってことかけど結果死んだのはかな子だ自分が用意した毒針でどうしてそれは She didn't know. She didn't do that. かなこさんはおそらくそのかなこさんは予備のマイクに毒針が仕込まれていることを知らなかった。だから何のためらいもなく予備のマイクを手にした。つまり予備のマイクに毒針を仕込んだものと本番用のマイクを壊したものは別の人物だったということです。女水さんかなこさんは殺されたんです。犯人が予備のマイクに仕込んだ毒針によって。でもどうして犯人は本番用のマイクではなく予備のマイクに毒針を仕込んだのか。伊代さん、その理由君はもう分かってるんだろう。 I don't know. それはI don't know, chat. I feel like we have very little information to go off of. Let's read the reasonings.
So I don't think the killer mixed up the mics. And now I don't think the killer was temporarily hiding the needles. So it's either the mics were switched before the poisoning. The killer thought the spare mic was safe. I'm gonna go with this one. The spare mic and the main mic were identical. The killer was planning to attach the poison needles to the main mic, but someone switched the mics before that. Then after that, switching the needles. Then after attaching the needles, the killer switched mics again. That sounds so confusing though. Mr. Beto said the spare mic is rarely used. Taping the tiny needles would have been easy. The killer must have thought no one would touch the spare mic, so they attached poison needles to it covertly for some purpose. I'm gonna go with this one. 誤って誰かがマイクに触れてしまうことを恐れていたからです。その通り。本番用のマイクはいろんな人の手に触れる。オーナーや尾藤さんが触る可能性もある。だからめったに使われない予備のマイクに毒針を仕込んだ。でもかな子が予備のマイクに触るかどうか犯人には分からないじゃないか。それに彼女がステージに上がるのも急に決まったんだぞ。はい。かな子さんは誰かに後押しされたわけではなく、自分からステージに立ちたいと言い出しました。犯人にとって予期しない出来事だったと思います。かな子がピンチヒッターに決まってからステージには誰も上がってない。っていうことは、はい。だから予備のマイクの毒針はOkay, so at least I picked the correct one. The needles were attached before the plan change. The needles were attached after the plan change. The needles were attached. So the needles were attached before the plan change. Yobiのマイクの毒針はかな子さんがステージに立つと決まる前に仕込んであった。でもそうなると犯人はかな子を殺すために毒針を仕込んだんじゃないってことにならないか。それなら犯人が殺そうとしたのは誰なんだい？君はどう思う？ The killer's target was Saya, of course. The killer was after Saya. Wait, are we asking who the killer is? Five people, five suspects. Who did it? So the kill. Oh well, we know the killer's target was Saya. So. 犯人は予備のマイクに毒針を仕込んでサーヤさんを殺害しようとしたんだと思います。でも変じゃない？私が予備のマイクを使うかどうか犯人はわからないでしょ。That is true. 分かってたんだと思います。サーヤさんが予備のマイクを使うことを。They were sure. どうして？ Because Saya's the one who poisoned the mic. But she didn't know Kaneko broke the main mic. Okay, so I know it's not the X one. I feel like it can't be Square.
But why would Saya poison herself though? So the killer obviously ensured that Saya would use that spare mic. If Kanako was the killer, she wouldn't have picked up that mic so, unhesitantly. So the killer and the harasser are two different people. Saya would use the spare mic because she didn't know that Kaneki. Saya would use the spare mic because they broke the main mic. I don't know, man. It's between square and circle. We already established that Kanako broke the main mic. And she's not the killer. The killer and the harasser are two different people. So I'm gonna go with circle. Saya poisoned the mic, that's why. 予備のマイクに毒針を仕込んだのはサーヤさん。そしてその毒針で殺そうとしたのもサーヤさん。知りたくなかった。Oh, it looks like I was right. Because like I said, we do the harasser and the killer were two different people. サーヤさん、自殺するつもりだったんですよね。どうしてそう思うの？ I mean, you just didn't deny it. The person harasser forced her to commit suicide. The effect of the mermaid. The dress was supposed. Yeah, because only two people knew about the dress. It was Saya herself and the store owner or the showrunner. She was planning to be buried in that dress. Yeah, so she purposely tore it up because she wanted to be buried in a white dress. 今夜着る予定だったドレス破かれてました。あれサーヤさんが自分でやったんですよね。あのドレスがサーヤさんのものだってことはサーヤさんとオーナーしか知りませんでした。今朝届いたばかりのサーヤのドレスだ。他の衣装と一緒に吊るしておいたんだが、ちょっと目を離したらこんなことに。このドレスがサーヤのものだってことみんなに黙ってたんだ。これがサーヤのだって誰かに伝えてしっかり見張らせとけば。サーヤさん以外の I can't see Saya poison the mic. Ooh, so suicide. そんなことをする必要が私にある？あると思います。そう思うのはオーナーが仕立て屋で受け取ったドレスを見てこんなことを言っていたから。いいじゃないですか。まあ悪くないんだが死に装束みたいだろ。死に装束。今夜着る予定だったドレスを破りオーナーに別のドレスを取りに行かせた。その真っ白なドレスを着て自分で用意した毒針を刺してステージの上で死にたかったから。そうですよね。もう声が出ないのよ。
昔はマイクなんて使わなくてもホール中に声が響いた。生の声を張り上げて一晩中歌ったこともあった。でも半月前、あのコーヒーを飲んでしまったせいで声が出なくなっちゃったの。 Oh, when she drank the disinfectant, it destroyed her voice. だから今夜で終わりにしようと思ったの。ステージの上で最後の歌を歌いながら死んじゃおうって。それでめったに使われない予備のマイクに毒針を。そう、リハーサル中にね。予備のマイクをチェックしてるように見せかけて。 I feel like the characters don't look too shocked. Like the stage manager don't look too shocked. He just 近くにい looking. た尾藤さんにも怪しい動きには見えなかったはずよ。なぜ毒針を？そんなことしなくてもステージの前に毒でも飲めばよかった。そう計画しなかったのはなぜです？それも考えたわ。でもね、それじゃいつ聞いてくるかわからないでしょ。完璧な歌を歌うにはこうするしかなかったのよ。かなこさんがマイクを壊したことをあなたは知ってたんですか？リハーサル中にはもう壊れてた。 It wasn't working when we started rehearsal. かなこもバカよね。リハーサルの前に壊したらバレちゃうじゃない。じゃああの時スピーカーから聞こえてたサーヤさんの歌声は。Yeah, her voice is damaged, so it had to be a recording. レコードの歌声だったんですね。すごい。よくわかったわね。よく聞いていた歌声と全く同じだったからちょっとびっくりしたんです。尾藤さんにお願いしたの。声の調子が悪くて本番まで喉を温存したいからリハーサルは録音でごまかせないかって。あの時もマイクは壊れてたのか。だからリハーサルにスタッフ入れなかったのね。でも尾藤さんに頼んだのはそれだけ。他は私一人でやったことよ。かなこさんが予備のマイクを使うことも予想してたんですか？ I don't think she did. かなこがすぐにマイクを交換したのを見て、彼女がマイクを壊した本人だって確信した。止めなきゃって思いつつ、自業自得よって思う冷静な自分がいて、ただ彼女が死んでいくのを見てた。彼女が脅迫者だって気づいたのはその前。コーヒーに殺菌剤が入ってた話、さっきあなたが言ってたでしょ。あのこと私も気づいてたの。 So it's like 水筒に入ってたのがコーヒーだってかなこが知ってるわけがない。不用意よね、あの子も。私かなこのこと好きだったのよ。でも彼女が私に近づいてきたのは私を下ろして自分がステージに立つためだった。そう思ったら私がやってきたことって何だったんだろうって悲しくなってしまって。でもこれじゃ誰も幸せになれない。あなたはかなこさんを殺すことによって大切な最後のステージを自分の手で奪ってしまったんですよ。みんなが私を不老の歌姫だと呼ぶ。どうしてだかわかる？ So she was going to commit suicide, but instead just let Kanako die because she realized she was the みんなが harasser. 私にそうであってほしいという理想を投影するからよ。
人は老いるものなの。みんなが望む私と現実の私の姿はどんどん離れていく。スポットライトの力を借りてももう限界だった。それにね、本当は歌うつもりだったの。きっと伝説に残るだろう歌を。ねえオーナー、最後に一つだけお願いがあるの。私にもう一度ステージで歌わせてもらえないかしら。何を歌うつもりだ？彼女に向けたレクイエムを。それなら高音を出さないでも歌い切れる。しかし I just want to pause it real quick. I want to know how much disinfectant was put in her coffee to the point it damaged her voice so severely. Like, for her to not need a mic so that her voice can be rung throughout the halls is actually pretty insane. But now she needs a mic just so her voice can be heard throughout the venue is actually insane. So I want to know how much disinfectant was put in her fucking coffee, because that means that was an insane amount of disinfectant. 私からもお願いします。そうだな。赤椿はサーヤのための店だ。予定通り今夜君はステージに立つんだ。君は歌姫なんだよ。オーナー、残念ですがそれはやめておきましょう。自分を殺した人間にレクイエムを歌ってほしいなんて誰が思うんです？たわせてやってくれよ。せめて警察が来るまで。そうだ。本当はあなた警察に連絡していませんよね。お、それはサーヤさんのことを思ってですか？あなたはこうなることを予感していた。だから警察に連絡をするのをためらった。Yeah, no amount of coffee was covering all that disinfectant. ここ最近ずっと感じていた。それぐらいわかる。長い付き合いだ。でもあなたは今日のステージに彼女を立たせようとした。さやさんはあなたの期待に追い詰められたとも言える。警察？なんで？私が呼びました。Oh. 早く彼女を拘束してください。あんた、どんな理由があろうと彼女をこのステージに立たせちゃいけない。 No matter what. 早く！This was probably the hardest case we did so far.水さん、あなたのおかげで謎は解けたかもしれない。でもこんなの私が望んでいたものじゃない。仮にさやさんがステージに立ったとしても君が望むような美しい歌声など聞けるわけがない。どういう
いう意味ですか？自分が殺した人間のために歌うレクイエム。そこにあるのは魂を鎮めたいという思いなんかじゃない。ただただ自分が歌いたいという欲望だけだ。Yeah, this one was way less apparent than the others. Also, I was used to ruling out the people she's with as suspects. Yeah.「私には分かりません。あの時あの探偵が言ったことが正しかったのかどうか。サーヤさんの最後の望みを叶えるのは許されないことなのか。私はどうすべきだったのか。 So they said the detective そ stole れを皆 something. 様に問いたく、ここに全てを書き記します。And scene. I think I did pretty. I feel like I did terrible this one. I didn't know shit. Ooh, mistakes more than 2. Ooh, I got 0 points for that. What's my score? Oh, I did okay. I still got an A. But with that being said, chat, I appreciate you guys tuning in. This was a really hard case, and I tried my absolute best for you guys, and I hope you guys are enjoying the stream. I hope you guys are enjoying these streams, these murder mysteries. I certainly am. I've been having so much fun streaming lately. Outside of playing Rainbow Six and Call of Duty, those games have been pissing me off a lot lately, so I'm glad I was able to dabble in other games and get a lot of views on them. I really do appreciate that. I appreciate all you guys' support, whether you're new, subscribed or not subscribed. I appreciate it. We all just here for the ride, right? But with that being said, thank you guys so much once again, and I'll catch you guys on tomorrow's stream. Peace out.